Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich darf euch alle herzlich begrüßen zu der Podiumsdiskussion Hallo. A New Progressism. Ich beginne damit, das Podium vorzustellen. Und zwar fange ich gleich an, rechts neben mir sitzt Kathrin Röggla. Sie ist Autorin für Prosa, Hörspiele, Theatertexte aus Salzburg und Berlin, wenn man das so sagen kann, lebt aber seit 20 Jahren in Berlin. Sie wurde in der FAZ als hochmoralische und politische Autorin bezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie damit was anfangen kann. Und ich würde mal sagen, ganz allgemein, es geht um eine literarische Beschäftigung mit dem über den Impact des Neoliberalismus in unserem Alltag. Dann zu meiner Linken Joakim Palme. Er ist ein schwedischer Trend- und Sozialforscher und Direktor des Institutes for Future Studies. Und er ist, ich weiß nicht, ob er das noch hören kann, der Sohn von Olof Palme, dem berühmten schwedischen Premierminister. Dann zu meiner Rechten außen Colin, ein britischer Politikwissenschaftler und Soziologe. Er ist uns besonders bekannt für sein 2004 erschienenes Werk Postdemokratie und kürzlich erschien von ihm das Buch Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus, und wir werden den Colin auch zu Fragen der Demokratie in die Diskussion einbinden nachher. Und dann haben wir noch Richard Wilkinson. Er ist emeritierter Professor für soziale Epistemologie auf der Universität von Nottingham. Sein bekanntestes Werk 2009, das sehr große Wellen geschlagen hat, war Gleichheit ist Glück in der deutschen Übersetzung, warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Und der Richard hat auch gleich einen Vortrag vorbereitet, wo er die Eckpfeiler seines Buches kurz beschreiben möchte, und ich bitte ihn einfach mal zu beginnen. Could start, Richard? Yes, thank you. I suppose I was a bit frustrated by the discussions yesterday. It seems to me increasingly there's a sort of political divide or social divide which Richard Sennett hinted at when describing the Occupy Wall Street demonstration he'd spent some time at talking to people, between what I see as a politics that is heavily penetrated by economic ideology, an economic view of human beings, and a politics or social development of people who somehow don't relate to that stick and carrot view of humanity at all. People who are into alternative medicine, who think they can solve the world's problems by growing their own vegetables, trying to find personal solutions. I feel increasingly that the role of academics should be to express, to identify what is underlying that divide, and not being given more expression by the people who are in that, what I feel is a very fluffy end of politics or social development. I've worked on for many years, much too long, 3 or more decades, on inequality, initially in relation to health. And what has come out of that is a view of how sensitive health is to psychosocial factors. It seems to me increasingly that just as people learnt about a baby's need for parental love and attention and interaction, eye contact, handling, all the things that come from a loving parent, we learnt about that really from studies of babies' weight gain. And now I think we're discovering things about human social needs from crude studies of death rates. A recent meta-analysis of 150 studies of health and friendship found that
whether or not you have friends is more important, or as important, as whether or not you smoke to survival over a follow-up period. You know, the really important risk factors for population health in the developed world, now that most people have basic necessities, seem to be intensely social risk factors. As I say, things to do with friendship, things to do with the quality of early relationships in early childhood, including maternal stress in pregnancy and the way that affects fetal development, but also social status itself, not simply your absolute living standard, but where that puts you in relation to other people. And really that's what I want to talk about. I want to show you a set of slides. Some of them will be very familiar to people who know our book, which in English is titled The Spirit Level. We hardly mention happiness at all, so I'm a bit unhappy with the German title. But this picture, I like it because it shows what a miserable lot of people we are. That's in the morning rush hour in London, outside Oxford Street Tube Station. But the contrast between the material success of our societies and the many social failings is what I feel we need to be focusing increasingly on. Our message is basically this one. It's as simple as that. And of course, people look at that and look at our graphs, endless graphs that just show this one picture, one problem after another, worse in more unequal societies, and I think there's a feeling that it's too simple. It's a bit too naive. It can't be as clear as that. And yet, you know, since before the French Revolution, people have had an intuitive sense that inequality is divisive and socially corrosive. I got here yesterday just in time for the 4 o'clock session, so I had two sessions yesterday. There was not a single mention of inequality when talking about where social democratic parties should be going and where they've gone wrong. Not one mention of the word. Although there was mention of the Occupy Wall Street protests, that was diffused and so on without a focus. Yet they call themselves the 99%ers, and they chose to demonstrate at Wall Street. You know, we can't ignore this. But what I really want to do is just remind you of the strength of the relationships between inequality and a huge range of social problems, in order to establish that there is something more fundamentally important going on that we have to explain in terms of the quality of social relations, which is, I think, more important than the graphs I show you about more violence or worse health or more teenage births in relation to greater equality. People sometimes call our book a theory of everything because we do deal with a lot of different social problems, but it's not a theory of everything. It's a theory of problems with social gradients, more common in the most deprived areas at the bottom of the social ladder. And we've actually done a formal test of that, and it looks as if what inequality does is amplify the effects of social status differences. So problems that we know in our societies are related to social status get worse if you make the social status differences bigger. I think of this as about an evolved sensitivity to social status differentiation. I don't think we have an evolved sensitivity to ownership of mobile phones, one brand or another, or the kind of labels on our clothes. I do think we have an evolved sensitivity to position in the social hierarchy, and those things are used to express it or to improve it or whatever.
a background, a really important piece of background, and I want to talk about a sort of social breakdown, which I think it doesn't come just from inequality. I think the breakup of settled communities, which is comparatively recent. I mean, in Britain, as recently as 1970, you could find villages where perhaps 40 adults or 40 people had the same surname on the electoral register. So pretty settled communities as recently as 1970 in many of our societies. When I was a child, I often heard about people who'd never been out of their hometown, never been to London, and I'm sure that was true of, so I think that the breakup of settled communities is a very important background factor to understanding what's going on in our societies now. But these show, each of those dots is a study in the United States of levels of anxiety. From I think we've got 1950, you can't read it on the right, to the end of the century. So the second half of the 20th century is covered in those graphs, and you see rises in anxiety, continuous rise in anxiety levels amongst men and women. Jean Twenge, who put this data together from endless different studies of anxiety levels, says that there's more than a standard deviation rise in levels of anxiety over that period. That children, by the end of the 1980s, were as anxious and stressed as children in the 1950s who were receiving treatment for mental and emotional problems. You have to see this as background. And I think it's on that background that I think it's partly that background that makes us even more sensitive to inequality, to the way hierarchy makes some people feel more valued and others feel less valued. You know, I do think basically what I have to say is about feelings of superiority and inferiority. Our societies are at a turning point, historically. That graph is just one example. It's life expectancy against GNP per capita. And you see those rapid rises in life expectancy in the early stages of economic development, and then it levels off. Life expectancy goes on rising in the rich countries, but unrelated to GNP per capita. It goes on rising because that curve moves up over time. And so even if you're stuck at, say, $30,000 per capita, every 10 years that passes, you get another 2 or 3 years life expectancy. If you look at measures of well-being or happiness, you get a very similar shaped graph. So although I think we've got to the end of the really powerful, important benefits of economic growth, I can't remember what the end of that sentence was going to be. I think we've got to the end of the benefits, the really important benefits of economic growth. And now what matters, I think, is more to do with the quality of social relations in our society as affected by inequality. But at some point in the long history of economic growth, we were bound to reach a point of diminishing returns. And for us, having more and more of everything makes less and less difference. It's really important in poorer countries that haven't got basic necessities that they should have more. But for us, we've really got beyond the important benefits. As individuals, we can improve our happiness, health, well-being by moving up in our society. But if the whole society gets richer, it's a zero-sum game. I want to just point to the contrast. Looking just at the rich countries, this is blowing up that top right-hand part of the last graph. And you see here
Some countries are twice as rich per capita as others in the rich world, and it makes no difference to life expectancy at all. And yet you all know that health is worst in the most deprived areas, at the bottom of the social ladder. In England and Wales, there's a gradient like this in health. These are small areas, electoral wards, neighbourhoods, and the most deprived on the right and the least deprived on the left, the richest on the left. Huge differences in life expectancy. And we see that in one society after another. But it's a mistake to think it's about poverty. You know, if you take away all the problems of poverty and poor health and unemployment and homelessness, you've got most of these health inequalities left. To understand it, you've got to explain why the people just below the top have worse health than the people at the top. We need to change our thinking about these things, not go on thinking simply about poverty. Certainly, poverty, the problems there are perhaps most urgent. But for most of us, that isn't the problem. Just to remind you, I want to get on to more important stuff, so I'm going to skip quickly through, for people who don't know our work, the endless different problems that have powerful relations with inequality. That's simply a graph putting together data from for each of these rich countries on life expectancy, maths and literacy scores, infant mortality, homicide rates, proportion of the population in prison, teenage birth rates, trust, obesity, mental illness, social mobility. Very closely related to inequality, and yet not related to GNP per capita. Exactly the same is true of child well-being. Much worse in more unequal societies, all these using the same measure of inequality, and yet no relationship with GNP per capita. The picture is absolutely clear. One social problem after another is related to the differences between us. That contrast between income being so important within our societies and meaning nothing between our societies, GNP per capita no longer being important, is because within our societies we're looking at the effects of relative income, of social status, of our position in relation to each other, and how big the gaps are. And we really must think about that when listening to people like Richard Sennett talking about the sense of demoralization and so on that he talked about yesterday. People said from this platform yesterday, how do you raise levels of trust? How do you get more trust in politicians and society? There are lots of papers that show that about the most powerful influence we know of affecting trust is inequality. Trust in government goes with trust, interpersonal trust. Big differences, from about 15 or 20% of the population feeling they can trust others up to 65%. That's the same picture in the USA. Same scatter, same sort of differences in trust. Mental illness, threefold differences in mental illness related to inequality. Infant mortality rates, strongly related to inequality. I should say that we are accused of manufacturing these relationships by picking and choosing data. We never do that. We have an absolute rule that if our source has data for one of the countries we're looking at, it goes into the analysis. You can see that regression line doesn't fit the points. It's being pulled down by Singapore. Oh, sorry, Singapore at the bottom right there. I never believed that figure for Singapore, but it goes in because it's what the data that Singapore reports to WHO. None of our data, there's no picking and choosing anywhere. Singapore has low infant mortality because they have about 25% of the population are migrant workers. They're the poorest 25%, and they're not allowed to have babies or to get married because they don't want people to get Singaporean nationality.
They get health checks every 6 months, and if they're pregnant or married, they get sent home. So you take away the part of the population where you'd expect infant mortality to be highest and just remove it from the picture. That is violence. Red dots, United States, the blue is Canadian provinces. There are about 50 papers showing these relationships in different contexts. This is a proportion of the population in prison. There's almost a tenfold difference there in the proportion of the population locked up in different countries. And it's driven partly by more crime, but mainly by more punitive sentencing in more unequal countries. What's that? Teenage birth rates, almost a tenfold difference. Maths and literacy scores, that's an index, so the units are standard deviation units. This is social mobility, basically showing that you can't get anywhere near equal opportunities for children while there are big inequalities in outcome. Now, those graphs show actually that the differences are so big between the performance of more and less equal countries. You know, sometimes threefold differences in mental health, but sometimes tenfold differences in violence or teenage birth rates or proportion of the population in prison, because it's not just the poor who are affected. Just as I showed you in that graph of neighbourhoods in England and Wales, life expectancy, the way it went all the way across society. The effects of the amount of inequality go all the way across society. They affect the bottom of society most, but even at the top there seem to be small benefits of being in a more equal society. When I say small benefits, what I mean is not that you'd be richer. What I mean is that given your level of income, your level of education, your position in the occupational hierarchy, you might live a little bit longer in a more equal society. You would be less likely to become a victim of violence. Your children would be less likely to become teenage parents or get involved in drugs or whatever. In that sense, we'd all do better. Okay, now I want to talk about what's going on under these relationships, which I think is more important than the relationships themselves. As I said, I do think it's a matter of our evolved sensitivity to social hierarchy and also to friendship. Remember, I mentioned that meta-analysis of 150 studies of friendship, supported by remarkable experimental evidence. For instance, if you give people nasal drops with cold viruses in, you sniff up the cold viruses in a little drop of distilled water. And these volunteers, you understand, and the same people are given questionnaires about their friendship patterns. People with fewer friendships are 4 times as likely to catch a cold from the same measured exposure to infection. Or you can make little wounds on the back of people's hands. Again, you'll be glad to hear volunteers. And you can measure how quickly they heal. If you have a bad relationship with your partner, it heals more slowly. We're learning an enormous amount of how society and social relationships affects us biologically at the most intimate level. And of course, we've known that hormones like oxytocin are raised by relationships of trust. Also, if you give people oxytocin, they're more likely to be trusting. And even in playing prisoner's dilemma games on a computer with somebody, actually there may not be anyone there at all, just playing a computer and thinking there's somebody else there. The effects on oxytocin levels of cooperation and trust. I think the job of academics, particularly on the progressive end of politics, is to articulate the social dimension of human beings that is coming out in fields like psychoneuroendocrinology and things like that. And I think, for me, in some ways I feel I've been blessed by working, and I was one of the early people from the social sciences to get into epidemiology. But
having biological measures is very helpful. And being able to support observations of levels of one hormone or another related to social status in human beings through observational studies, and being able to see that that can be reproduced experimentally in monkeys. It's really powerful evidence, and I think the social sciences need to knit these things together better. Yeah, I mean, what I was thinking of when I said that. This is a study of Whitehall civil servants, 10,000 civil servants, followed through since mid-1980s. And this is levels of fibrinogen, which is a blood clotting factor. High levels of fibrinogen make your blood clot faster if you're wounded. And here you see levels of fibrinogen by employment grade. 1 is the most senior in the office hierarchy, 6 is the most junior. They're all office staff. They're not unemployed, they're not homeless, nothing like that. And what you see is that blood clotting is faster in the low status civil servants. Now, if you were a low status monkey, you would have to keep out of the way of the dominants. You'd have to show conciliatory behavior. Low status monkeys have more bite marks on them, more wounds. It's not the main threat to a low status monkey isn't lions, it's dominant monkeys. And it looks to me, we know that fibrinogen is very responsive to stress. What's happening is that the low status civil servants, sorry, our poor civil servants get rather fed up with being compared to baboons, but that's what the studies show. They're responding a bit as if they were going to be bitten by senior civil servants. We have to understand our feelings of inferiority and the way in relation to people who are further up the hierarchy, our sense of inadequacy, of insecurity in relation to them, the way we choose our friends from amongst our near equals, all that kind of thing. We endlessly talk about economic relations just in themselves, forgetting that economic relations are also social relations. But I think I should have put this one first. I think essentially what we're looking at are feelings of being valued and devalued. And there isn't any more powerful way of making a huge swathe of the population feel devalued than paying them very little, keeping them on very low incomes in the worst areas of town and all the rest of it, and other people feeling extremely important, more capable, better, superior in every way than by paying them these very large sums. And I think for us to talk about the problem of self-esteem amongst poorer people, that's just, we shouldn't do it if we're at the same time ignoring the sources of that. So it's not simply that you feel valued and devalued, but in societies where some people count for so much and others so little, where we all are becomes more important. We value each other more according to social status in more unequal societies. There's more status competition. I think also that we have to talk ourselves up. I think one of the costs of great inequality is modesty. You can't be modest about your abilities when there's this constant threat where you're going to be judged by. So in conversations, I spent last week in the United States, and I sat through several dinner parties where actually people were telling little stories, vaguely amusing, but endlessly. The point of those stories
where to mention achievements, or the good university you've been to, or what you've done, and basically to talk yourselves up. I think this gets into very personal relationships. Although people working on relative deprivation always say that we compare ourselves to people like ourselves, and I was always worried about how to integrate that with my interest in the overall social hierarchy. And then I read Robert Sapolsky, who has been studying baboons in the Serengeti for 25, 30 years. And he said, of course, baboon number 7 in the social hierarchy fights number 6 and 8. He never fights numbers 1 and 2 and 3. He knows he'd lose. The numbers 15, 16, 17 never fight him because they know they'd lose. You have to watch yourself if you people start saying you're superior to me, I really mind that. And it's, these things to do with hierarchy get into close personal relationships. A neurosis about status and whether you're disregarded or whatever. Looked down on, thought less of. I think we have to think of these things as getting into and messing up personal relationships in all sorts of ways, making us pretty neurotic about social status differences. The other thing about, if you think about social status amongst monkeys, how the subordinate animals avoid fights with dominance is basically by knowing their own inferiority. They have to know they're weak. They have to know they'd lose. I think in human societies, people in unskilled manual jobs, most of them think they're there because they're stupid. I used to have a close friend who'd had no experience. He's actually dead through alcoholism now. Died in his 50s. But he had had no education beyond 16. He enjoyed all sorts of discussions. But he'd often, in a self-conscious way, preface his discussions by saying, Richard, I've only got one brain cell, but I was wondering if, and then he'd open up the discussion. But, that feeling that he was stupid. And I think that, why social status differences hurt is the way we judge each other's ability from them. But I suspect nearly all the causality isn't from ability to social status in the simple way we think of our meritocracy as arranged. But so much of the causality of these differences in ability goes the other way, from position in hierarchy, often through early childhood, the plasticity of the early human mind, to differences in ability. And in our modern world, that first graph I showed you, the levelling out of life expectancy, of happiness, of measures of well-being, no longer related to GNP per capita in the rich world, we're still behaving as if we were on the steeply rising part of it in the early stages of economic growth. The game has changed. It's no longer about, well-being is no longer really about raising material standards. Well-being now is about the quality of social relations. And the really exciting thing, I think, that comes out of this sort of data is that intuition that people have had for centuries, that inequality is divisive and socially corrosive, is true. It's truer than we ever imagined. And of course, it was always part of progressive politics. And over the last decade or so, we've lost sight of it.
I think we've lost sight of it because people like Blair and many other politicians thought that inequality perhaps only mattered in the 1930s, when there was real hardship and squalor, a large proportion of the population living in pretty awful conditions. And then it was wrong for other people to live in enormous luxury. But now that the large majority of the population have cars and washing machines and DVDs and televisions and central heating, maybe inequality doesn't matter anymore. But the mistake was to think of inequality simply in those material terms. What I'm talking about are the psychosocial effects of inequality. And most of the outcomes we relate inequality to, like teenage births or violence or drugs or any of the others, are behavioral things. They go through the mind. Somehow inequality in society is affecting our behavior. You know, whether we know the figures or not, we're picking it up. I think actually what we're talking about in a sense is whether the social hierarchy in our society is a steep one like that, or a much shallower one like this. You know, that bigger material differences create bigger social distances, and as I say, intensify or amplify the effects of social hierarchy. And we know social class, social status imprints itself on us from early childhood onwards, affecting a huge range of outcomes. And all we're pointing out is how these become intensified. But the important thing is not simply that there's more violence or more teenage births, but the psychosocial suffering, I would say, and the damage to social relations done by those processes, of which my graphs are just symptoms. I may say this tendency for people to talk themselves up that I said, you know, cost of inequality is you lose modesty. Last month, a group of about 15, 20 people from 15 or 20 countries put together data on the tendency we have to do that. So they took a number of characteristics and got people to say where they thought they came compared to the average. Do you think you're cleverer than the average person? Do you think you're kinder than the average person? Do you think you're, I don't know, whatever it is? And this is how this is their study results. They call it self-enhancement in relation to inequality there. So now what seemed to be an implication of our work seems to be borne out by fairly hard data. You probably remember that Robert Putnam has a graph from the United States showing that in more unequal states, more people think they would do better than average in a fist fight. You've probably seen the jokes about how most people think they are better drivers than the average driver. I think a large majority of us tend to think that. These things, you know, they get to us, those are just the amusing ones, but the things that are more fundamental than that. And it's exactly the same thing that gets into consumerism. Consumerism isn't materialistic behavior, it's a form of social communication. People in more unequal societies work longer hours, much longer hours, because money becomes even more important. It's how you show what you're worth. And you know, the kids in the riots we had in Britain were stealing all the status goods, the clothes with the right labels, the phones that are, you know, the more expensive phones and so on. The shops are basically full of all the things that separate their lives from the lives of celebrities. So I should stop. Tags, kids putting up tags, I will stop. But let's change society from something as miserable as that to something a bit more convivial.
Anyway, thank you. Sorry to go on so long. Gut, nach diesem recht interessanten Einblick in die psychosozialen Auswirkungen der Ungleichheit möchte ich jetzt beim Thema Gleichheit bleiben, aber das eher auf die Demokratie beziehen, das Thema Gleichheit und Demokratie. Colin Crouch sagt ja, es gibt eine Wechselwirkung zwischen Gleichheit und Demokratie, historisch gesehen. Der Höhepunkt der Demokratie, Höhepunkt der Zeit der Demokratie war gleichzeitig auch ein Höhepunkt der Gleichheit im 20. Jahrhundert. Er beschreibt dann ausführlich, dass in der Postdemokratie der Gleichheit des Zugangs zur Politik sich stark verschiebt. Privilegierte Gruppen haben einen viel besseren Zugang zu politischen EntscheidungsträgerInnen als die normalen Menschen, was sozusagen die Ungleichheit in der Demokratie der Gegenwart ist oder eben in der Postdemokratie. Und ich würde den Colin Crouch bitten, vielleicht das ein bisschen genauer auszuführen. Vielen Dank, Niki. Aber heute müssen wir optimistisch zu sein versuchen. Ja? Normalerweise ist es besser, pessimistisch zu sein, weil für die Pessimisten gibt es oft unerwarteter Glück. Ja? Für Optimistische gibt es oft Enttäuschung. Aber politischerweise nur Rechtsextremen können ganz pessimistisch sein. Ja, das ist der einzige Lager für eine ganz pessimistische Leute. Deshalb müssen wir nach Optimismus suchen. Ich finde es schwierig darüber. Erstens, wir müssen erinnern, dass die Länder unter den entwickelten Gesellschaften, die Länder mit den geringsten Niveaus der sozialen Ungleichheit, wie Wilkinson beschrieben hat, mit den höchsten Niveaus der öffentlichen Diensten bzw. öffentlichen Vergebungen, mit den wichtigen Gewerkschaften und Systemen der industriellen Beziehungen, sind auch fast immer Länder mit besonders guten Niveaus der Innovierung, nach den Indikatoren, das wir für diese benutzen, mit besonders guten Niveaus der Beschäftigung und auch mit den niedrigsten Niveaus der öffentlichen Schulen. Die öffentlichen Schulen sind nicht eine Folge von öffentlicher Vergebung. Sie folgen von einem Mangel von Steuern. Die griechische und die amerikanische Gesellschaften können keine Steuer aus ihrer Bevölkerung holen. Also es ist nicht ein Problem, dass sie zu viel spenden. So, die Bedingungen der Sozialdemokratie, die Gleichheit, öffentliche Dienste, Gewerkschaften, diese sind die Aspekte der Sozialdemokratie, sind keine Misserfolge. Aber wir kennen die Liste der Gesellschaften. Es ist dieses Land hier, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, die Niederlande, auch ein bisschen Deutschland. Der einzige Land, die diese Charakteristiken der Sozialdemokratie ohne die gute Wirtschaft hat, ist Belgien. Gewiss gibt es Ausnahmen, gibt es Gesellschaften, die diese Charakteristiken, diese sozialdemokratischen Charakteristiken nicht haben, aber gute Erfolge. Es gibt ihre sonderbare Nachbarn in der Schweiz. Die Schweiz ist immer ein Sonderfall, es ist schwierig zu analysieren. Auch kommt es vor, Vereinigten Staaten und mein eigenes Land, Königreich. Aber der wissenschaftliche Erfolg dieser zwei Länder, auch Irland, war in den neulichen Jahren auch diese ungeheurischen Finanzwirtschaft basiert. Das ist ein großer Misserfolg gewesen ist. Ohne dieses Finanzsystem würden wir nicht
diesen großen wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Und genau, die Krise ist heute als eine Krise der Eurozone gesehen, doch diese Krise war ursprünglich in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich hergestellt. Und ein Produkt ihres Wirtschaftssystems. Deshalb, es gibt keine Gründe, warum die Sozialdemokratie sich als einen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Misserfolg sehen sollte. Es gibt Probleme mit dem Wahlkampf. Ja. Heute in Schweden ist der größte Beispiel der Sozialdemokratie. Heute hat er eine rechtsstehende Regierung. Spanien, der keine dieser Charakteristiken der Sozialdemokratie hat heute eine linksstehende Regierung. Diese Tendenzen, diese Entwicklungen, die ich beschrieben habe, sind langfristige Dinge. Sie können nicht leicht verändern. Das Problem heute ist, dass die Bevölkerung der modernen, postindustriellen Gesellschaften keine wahre politische Identitäten haben. Wir haben die Identitäten der Vergangenheit, religiöse Identitäten, Klassenidentitäten, die mit der Industriegesellschaft verbunden waren, verloren. Die Parteien haben deshalb, alle Parteien, ein großes Problem. Sie können nicht nur eine verhütete Klasse verteidigen, sie müssen alle wie amerikanischen Massenparteien werden, die sprechen an die ganze Gesellschaft. Es gibt, für eine moderne Partei muss es keine Feinde sein, mit Ausnahme von Ausländern und Kriminalen. Ja, das ist alles, sie sind alles, wie in Englisch sagen, ein Big Tent. Es ist deshalb schwierig für eine moderne Partei, gesellschaftliche Identitäten zu kultivieren. Sie versuchen normalerweise, sie zu verlieren. Es gibt vielleicht zwei Ausnahmen, einer am links, einer am rechts, von diesem Mangel der Identitäten, der politischen relevanten Identitäten. Die erste ist Frauen. Die Frauen wird immer mehr die Verteidiger der öffentlichen Haushalt. Deshalb die Verteidiger der öffentlichen Dienste, öffentliche Vergebnis. Zweimal, weil die Frauen viel mehr als die Männer benutzen die öffentlichen Dienste. Sie verstehen, was die öffentlichen Dienste tun. Und auch arbeiten sie mehr als Männer in den öffentlichen Diensten. Es ist geschichtlich, historisch, es ist eine Paradox, weil historisch waren die Frauen die Verteidiger der privaten Sphäre, und die Männer waren in der öffentlichen Sphäre. Es kommt mir vor, dass dieses verändert. Vielleicht die private Sphäre selbst wird die öffentliche Sphäre. Es gibt hier etwas sehr interessant, ein großes Potenzial. Oft habe ich geschrieben, dass die postindustrielle, wie ich habe schon gesagt heute, die Bevölkerung der postindustriellen Gesellschaft, besonders die Schichten, die mittleren und unteren Schichten der postindustriellen Arbeitswelt eine politische Identität mangelt
Es gibt, diese Leute kennen nicht, wie sie sind politisch. Vielleicht habe ich falsch. Weil diese Schichten der mittleren Unterschicht der Arbeit in der postindustriellen Gesellschaft, die Dienstleisterklassen, sind besonders weiblich. Vielleicht das ist eine neue, noch werdende Identität, dass die Politik kennt nicht, wie zu benutzen. Ich habe diese Ideen noch nicht durchgedacht. Ja. Ich gebe. Die zweite Identität oder Gruppe von Identitäten, die immer wichtiger werden, sind die nationalen. Ja, wir haben letzten Abend hat Branitzky und andere ein bisschen über dieses diskutiert. Es ist, alle Regierungen, alle Parteien müssen ihr Land verteidigen. Alle standen für das Land. Das hat zwei Folgen. Es machte ganz unmöglich, echte internationalen, übernationalen Politik zu machen. Und wie Branitzky gesagt hat, das haben wir nötig, übernationale Politik. Zweitens aber schafft dieser nationale Diskurs schafft einen Raum, worin die xenophobische und rassistische Mächte eintreten können, wie sie in diesem Land kennen Sie das sehr wohl. Fast alle entwickelten Länder haben dasselbe Problem. Die Nationalismus, auch Rassismus, Xenophobie kommen vor als der einzige Weg, worin die Leute gegen Globalisierung protestieren können. Es können nichts über das Problem der Globalisierung tun, doch ist das Einzige, das sie sehen. Das ist das Problem. Das ist der neue Vorteil für die Links, die Frauen, für die Rechts ist Rassismus. Aber alle diese Diskursen nachlässigen die große Frage, die nicht auf der Tagesordnung steht, doch die auf der Tagesordnung stehen muss. Das ist das Problem der Macht der Riesenkonzerne. Und wir sprechen offen über das Problem von Staat gegen Markt. Das ist ein falsches Problem heute. Der Neoliberalismus hat nicht uns die Marktwirtschaft gebracht. Es hat uns die Wirtschaft der großen Konzerne, Riesenkonzernen, übernationalen Riesenkonzernen gebracht. Und diese Wirtschaft macht wichtige politische Probleme. Zuerst natürlich das Problem der Globalisierung selbst. Diese Konzerne können nicht unendlich, doch sie haben eine Kapazität, unter Ländern zu wahlen. Das ist oft diskutiert, ich sage nichts mehr. Es gibt aber drei andere Aspekte, die wir diskutieren sollen. Zweitens, es gibt vier Fragen. Die erste ist Globalisierung. Zweitens, was wir von den Banken während der Krise gelernt haben. Und das ist das Paradox, ihr großer Misserfolg, auch ihr großer Erfolg war. Es war diese berühmte Phrase, "The banks are too big to fail."
Das heißt, dass sie nicht Teil einer echten Marktwirtschaft sind. Weil eine wichtige Charakteristik einer echten Marktwirtschaft ist freier Eintritt, freier Austritt. Wenn die großen Banken nicht austreten können, nicht austreten sollen, haben wir keine echte Marktwirtschaft. Und wenn die Regierungen schreiben müssen, die Banken in Existenz zu halten, haben wir alle bewiesen, haben wir alle gesagt, dass wir von diesen Banken ganz abhängig sind. Und das ist, was dieser getan hat. Wir sind ihnen abhängig. Drittens, ganz anders, in der modernen öffentlichen Dienstleistungsgesellschaft haben wir oft eine Privatisierung der Lieferung der Dienste. In meinem Land, auch glaube ich in Österreich wenige, sind sehr oft die öffentlichen Dienste vom Staat finanziert, doch die Lieferung ist in den Händen der großen Konzerne, vielleicht tatsächlich groß. Und es ist die Politik der Europäischen Union und der OECD, dieses Modell zu empfehlen. Dieser neue Markt, diese neue Wirtschaft, worin der Staat finanziert, die Konzerne verliefern die Dienste, ist auch keine echte Marktwirtschaft. Es gibt eine geringe Gruppe von Konzernen, die mit einer geringen Gruppe von Beamten und Politikern sprechen und Verträge machen. In meinem Land ist eine interessante Sache. Wir finden, dass einige Konzerne, die seit Jahren in den alten Bereichen der Staatslieferung tätig sind, in Bereichen wie Verteidigung, Straßenbau, diese Konzerne heute auch Schulen verwalten und auch Verwaltungsdienste für lokale Regierungen geben. Wie ist es möglich, dass ein Straßenbaukonzern Schule verwaltet? Wie kommt das? Was ist Ihr Core Business? Ihr Core Business, als die verstehen, wie Verträge mit Beamten und Politikern zu machen. Das ist das Core Business. Und das ist nicht marktkonform. Doch wird es ein immer größer Aspekt unserer Wirtschaft. Viertens und letztens, die Konzerne sind tief in der Regierung und auch der Parteien eingetreten. Sie haben ihr Personal in den Parteien, in der Regierung. Es kam vor, während der Obama-Wahlkampf in den Vereinigten Staaten, kam es zuerst vor, dass hier endlich ein Wahlsieg für links gegen den Neoliberalismus und die Banken. Doch was haben wir gefunden? Die Leute, die Wirtschafts- und besonders Finanzpolitik der Obama-Regierung machen, sind Timothy Geithner, Larry Summers, dieselben Leute, die Deregulierung dieses Systems gemacht haben.
vielleicht wird immer die Vereinigten Staaten eine Einparteistaat und die Partei heißt Goldman Sachs. Auch in meinem Land haben wir während dieses Sommers entdeckt, wie diese ungeheuerlich große Konzern wie News International ihre Personal tief in allen Parteien eingetreten ist mit dem Personal, auch in der Regierung, auch in der Polizei. Und wir sprechen oft von dem Problem der Lobbying, die Macht der Lobbyists. Und das ist ein echtes Problem. Aber es ist nicht genug. Die Lobbyists stehen außerseits der Hof. Ja? Das ist, was heißt Lobby. Diese Konzerne sind ganz eingetreten. Sie sind in der Regierung, sie sind in den Parteien. Und das macht große Probleme. Aber vielleicht ist es möglich, die wirtschaftliche Rolle der Riesenkonzerne, eine Wirtschaft der Riesenkonzerne zu verteidigen. Man kann es debattieren, argumentieren. Aber kann man aus keiner demokratischen Theorie die politische Rolle dieser Konzerne verteidigen? Es ist ganz gegen neoklassische Wirtschaftslehre, es ist ganz gegen sozialdemokratische Lehre. Und das Problem wird immer schwerer, weil der politische Einfluss macht Reichtum. Ja? Das ist, warum die es tun. Das Reichtum macht politischen Einfluss. Es ist ein wunderschönes System. Ja? Je reicher man wird, je einflussreicher wird man, und je einflussreicher wird man, je reicher wird man. Und wir haben diese neuen Niveaus der sozialen Ungleichheit in allen Ländern. Das ist ein sehr wichtiges Problem für Gesellschaft und auch für die Demokratie. Doch ich glaube, dass wir nicht erwarten können, dass die sozialdemokratischen Parteien einen Kampf gegen diese Macht leiten. Es ist für ihnen zu gefährlich. Haben wir Richard Wilkinson hat über das Problem der Affen gesprochen. Affe Nummer 7 nur mit Affe Nummer 6 und Nummer 8 kämpft. Dies ist ein Kampf gegen Affe Nummer 1. Und diese Affen beißen. Sie wunden. Sie können die Macht einer Partei, der nie mehr tiefe Verbindungen mit gewissen sozialen Schichten haben. Sie können diese letzt verwunden, letzt entschwachen. Vielleicht müssen endlich die Parteien eine Rolle spielen, doch ursprünglich müssen wir erwarten, dass Gruppen, die nicht der Konzernen abhängig sind, die Leiterschaft dieses Kampfs machen. Die Parteien und die Regierungen sind die großen Konzerne auf mehreren Weisen abhängig. Außerseits stehen die kleinen Gruppen der Zivilgesellschaft, die Bürgerinitiative. Auch immer mehr wichtig in unseren Gesellschaften, die Rolle der Leute aus der Welt der Kultur, der Massenkultur, auch vielleicht aus Sport. In meinem Land gibt es eine gewisse Rolle für linksstehende Massenkulturmenschen. Diese können es wagen. Sie sind nicht der großen Konzernen abhängig. Sie haben sie nicht nötig. Die Parteien können das nicht.
Deshalb müssen wir erwarten, müssen wir willkommen machen, eine Politik, die nicht nur eine Politik der Parteien ist. Endlich, wenn wir eine politische Meinung, eine selbstbewusste politische Meinung bauen können, dann müssen die Parteien auch helfen. Doch die Initiative bleibt mit jenen Gruppen, jenen Individuen, jenen Personen, die nicht der Welt der großen Konzerne ganz abhängig ist. Und wenn ich ein bisschen optimistisch fühle, glaube ich, dass vielleicht der Augenblick heute ist reif. Die reiche, mächtige Eliten unserer Gesellschaft sind so reich geworden, dass sie der Gesellschaft sich entfernt haben. Sie sind global, sie haben ein Leben ganz von uns ganz entfernt. Es ist jenes Gedicht, das Maler zur Musik gesetzt hat. Ich bin der Welt abhanden gekommen. Und die Reichen sind der Gesellschaft abhanden gekommen. In der Geschichte, es war immer der Erfolg der Eliten, dass sie Allianzen mit einer großen Menge der Mittelständen machen können. Besonders gegen eine besitzlose Arbeiterklasse, die soziale Ordnung bedroht. Diese Klasse ist nicht mehr. Es gibt keine Bedrohung von einer besitzlosen Arbeiterklasse. Inzwischen sind die Eliten, wie ich gesagt habe, so global und entfernt bekommen, dass sie diese Verbindungen mit dem Mittelstand nachlässigen. Ich habe diese Idee sehr neulich, das ist auch eine neue Idee, dass ich nicht durchgedacht habe. Dieses Sommers habe ich in meinem Land gesehen, wir haben eine Reihe von Skandalen über große Konzerne, reiche Individuen. Und ich habe gesehen, wie die rechtsstehende Presse, Zeitungen wie the Daily Mail und the Daily Telegraph, wenn Sie die Meinung kennen, sehr sonnig geworden sind. Sie repräsentieren eine mittelständische Meinung gegen diese Eliten. Das ist, ich sage, ich habe es nicht durchgedacht, ich habe nur einen Satz darüber geschrieben. Ich habe während des Sommers eine Einladung bekommen von der deutschen Revue Cicero bekommen. Könnte ich etwas schreiben? Ich habe etwas rasch über dieses Problem geschrieben und es ist in der Presse diese Woche, glaube ich. Es gibt eine neue Chance, dass diese Entfernung einer kleinen Elite von der restlichen Gesellschaft, es wird möglich, Fragen zu diskutieren, dass das Affe Nummer 7 vielleicht gegen Affe Nummer 1 kämpfen war. Wie Richard Wilkinson hat gesagt, Tony Blair sagte, dass es nicht mehr ein Problem der Ungleichheit und der höchsten 80 von 100 der Bevölkerung gibt. Alle haben genug. Es macht nichts, wenn die Reichsten 1000-mal Einkommen aus der Mittelgeschichte haben. Das ist nicht. Doch das Problem nach Blair wäre, dass die niedrigsten 15% von 100 die soziale Probleme hatten und die eine Mischung von Sozialpolitik und Gefängnis nötig hatten. Und dann können wir die gute Gesellschaft machen.
das ist nicht wahr. Es gibt ein Problem, vielleicht nicht des höchsten 1 von 100, weil der ersten 0,1 von 100. Wie gesagt, wir haben ein Problem der Affe Nummer 1 und vielleicht gibt es wichtige Gruppen der Gesellschaft, die für einen solchen Kampf bereit sind. Optimismus. So, wir hatten jetzt zwei völlig verschiedene Zugänge zum Thema Gleichheit aus der Wissenschaft, einmal biologisch-psychologisch untermauert, einmal demokratietheoretisch untermauert. Was sagt die hochmoralische Autorin? Ja, ich habe das Glück, dass ich gleich einen Roman anführen kann, der beide Vorträge wunderbar zusammenbringt, den schon erwähnten Gary Steingart mit seinem Super Sad True Love Story Roman, der hier auf Deutsch jetzt in dem Sommer rausgekommen ist. Darin beschreibt er ein Zukunftsszenario, ein US-amerikanisches Zukunftsszenario, das er aufmacht. Darin beschreibt er ein Amerika, also regiert von einer Einpartei quasi, es gibt nur noch eine einzige Partei. Der Held arbeitet in einer Firma, die Lebensverlängerung oder beziehungsweise unendliches Leben den Billionären verspricht, also die daran arbeiten, dass die unendlich lange leben können. Dieselbe Firma arbeitet aber auch, ist auch ein Rüstungskonzern und ist ein riesiger Konzern. Und die Regierung spricht eigentlich zu den armen oder ärmeren Schichten nur noch in Form eines Otters, einer Comicfigur. Also man muss sich da regelmäßig quasi mit diesem Otter auseinandersetzen. Der ist aber, die Kommunikation funktioniert aber nicht, weil das Spracherkennungsprogramm nicht richtig läuft und man wird sofort für einen Terroristen gehalten. Also das ist sozusagen, der bringt das ganz gut auf den Punkt und man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist gar keine Science Fiction, sondern es spielt eigentlich schon jetzt so. Ja. Dazu kommt noch, dass er am Tompkins Square in New York den lässt er besetzen von einer Gruppe von Widerständlern. Also das ist schon nah dran. Ja, ich bin eigentlich hier, um ein Theaterstück zu schreiben. Ich recherchiere hier live vor Ort, bin auch sehr glücklich. Ich glaube, ich würde, also mehr schon aufgrund des gestrigen Abends, dieses Theaterstück, wäre ich John Fosse, würde ich es das Schweigen nennen. Ich bin aber Kathrin Röggla und wahrscheinlich würde ich es Beratungsresistenzen nennen, auch wenn es wahnsinnig unsexy klingt. Das ist für mich so das Erstaunliche oder auch Erschreckende, dieses Auseinanderfallen in den Kommunikationsverhältnissen. Auf so einem High Level, also wenn man jetzt die Eliten sich anguckt, die Beratungsresistenzen der Politiker, Herr Flassbeck hatte dann noch gestern Abend noch weiter erzählt, wer alles wem nicht zuhört. Das ist eine ganz schön lange Liste und sehr erstaunlich, dass da eigentlich kein Gespräch stattfindet, dass gewisse Themen nicht erwähnt werden, dass es da keine Diskussion gibt. Und ich so als Otto-Normalverbraucher würde ja denken, dass jetzt die politische Klasse, zumindest also die Regierenden, sich das mal anhören wollen, was sie machen sollen von Ökonomen, von Beratern, von Leuten, die es wissen sollten. Da kann man natürlich dann gleich sagen, sehr naiv, es geht um Interessen, aber das kann ich mir nun auch wieder nicht ganz vorstellen, dass es nur, dass wir so weit sind, dass es nur noch darum geht, wer kriegt welches Geld zugesteckt von wem, aber wer weiß, vielleicht ist das so. Das andere ist eine sehr persönliche Wahrnehmung. Ich glaube nämlich nicht, dass es allein so ist, dass eben die Elite sich abgesetzt hat und eben der Welt abhanden gekommen ist. Es findet ja auch eine Teilung, also ein Auseinanderdriften ganzer Teile der Gesellschaft statt. Ich selber wohne beispielsweise in Neukölln in Berlin. Es ist ein sehr sozial, sehr schwacher Bezirk. Und ich muss sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es meinen Nachbarn geht oder habe auch ein gewisses Bild von Menschen, die auf Hartz IV sind. Und ich höre dann, vielleicht es gibt eine Studie, dass in Berlin jeder dritte Hartz-IV-Empfänger sich engagiert, sozial irgendwas macht, also Charity, also sich einbringt sozusagen, aber das ist nicht das Bild, was mir ständig vermittelt wird. Ich höre von den Leuten, mit denen ich nächstes Jahr ein Projekt zum Arbeiter mache oder zum prekarisierten
Arbeiter, dass diese Menschen sehr wohl genau wissen, wer sie sind und wie es ihnen geht und eben auch, sie müssen es ja wissen, Herr Richard Wilkinson hat ja auch das vorher beschrieben, dieses schon immer wissen, ich komme da nicht raus aus meiner Nummer 7 oder Nummer 8 oder Nummer 9 und ich muss mich jetzt so inferior verhalten und zugleich gibt es da anscheinend auch eine ganz eigene Form des Selbstbewusstseins, das da entsteht. Jedenfalls fällt mir halt allein an meinem eigenen Leben auf, dass ich selbst auch relativ wenig Kommunikation mit Leuten habe, die in anderen Milieus sind. Also wenn, dann geht es nach oben, aber nicht nach unten, was ich auch zu ändern oder bestrebt bin oder auch schon immer wieder zu ändern versuche. Ich bin aber da auch nur ein typisches Beispiel. Und das wäre so für mich ein sehr großer Ansatzpunkt. Also auch gestern kam es ja auch schon mit dem Internet, dass man sich im Internet sich bewegen kann und eigentlich niemanden trifft, der einer anderen Meinung ist. Das hat, wer hat das gesagt? Ich glaube, das war Ivan Krastev gestern, der das meinte. Das denke ich auch leider Gottes. Es gibt... wo gibt es den Grund für Konfrontation? Man sucht sozusagen die Leute, die die eigene Meinung vertreten. Also es ist die Frage, wie man einen Streit, eine Auseinandersetzung überhaupt wieder in Gang bringt. Natürlich habe ich auch Optimismus und schließe mich an und denke mir, ja, es wird aufgrund einer Krise wird es auch zu stärkeren Widerständen geben und zu stärkerem Druck. Ich hoffe, der reicht aus, die Dinge nicht bei dem zu belassen, dass wir in einer Welt leben, in der es nur noch die Schere immer größer wird und wir quasi ein Teil der Welt im Mittelalter weiterlebt und der andere im 22. Jahrhundert, sage ich mal. Das ist ja, wenn man diesen Fortschrittsgedanken mal so nimmt, ist das ja, der eine Teil geht zurück, der andere geht irgendwo hin. Im Grunde wäre das mein Ansatzpunkt, und den ich hier in diesen Raum stellen wollte. Über den was, ich glaube. Nee. Ja, das mal kurz. Okay. Richard Wilkinson hat gesagt, wirtschaftlicher Fortschritt bringt uns kaum mehr Benefits, die Verteilung des Wohlstands innerhalb einer Gesellschaft aber sehr wohl. Jetzt haben wir mit Joakim Palme jemanden aus Schweden hier, einer der egalitärsten Gesellschaften der Welt. Was sind denn die Voraussetzungen, was sind denn die Herausforderungen? The man from Paradise. Ja. Was kann man im Paradies überhaupt noch machen? Sozusagen, was sind die Herausforderungen in einer stark egalitären Gesellschaft? Wie kann man dort auch sozialen Fortschritt noch messen? That's a very demanding question. It's the whole title of this session is very demanding, and the previous presentations have added complications, and my time is short. I'll try to start with what Richard Wilkinson clarified, and this is that the way that we usually measure development and progress is GDP, and it is becoming increasingly useless in our part of the world in terms of capturing important changes in society. And I think that the title of this session, pointing to progress, is also demanding in the sense that it sort of asks us to have intentions about where we want to go, that we need to sort of impute our values into the goal that we want to progress towards. But I think it's timely and it's useful, and I think that there's interesting work going on in terms of developing measures beyond GDP, and
it's kind of an irony that it was Nicolas Sarkozy who appointed this commission of the three wise men, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, and Jean-Paul Fitoussi, to come up with suggestion how to move beyond GDP in terms of measuring societal progress. And I think that they have contributed interesting insights and some sort of course or some sort of fundamentals that we could sort of try to build on. And one very important thing is to see look beyond GDP in terms of time. GDP is measuring development as a snapshot, whereas if we're serious about having a sustainable development, we should include in our way of measuring progress things that are truly sustainable. And I think the Brundtland Commission pointed to the fact that we should not develop in a way that infringes on the possibility of our children to develop. And I think this is this point of bringing in the intergenerational relations into our way of looking at progress is very, very important. I think it's important because some of the most fundamental aspects of human development have a strong intergenerational component. Richard Wilkinson has talked about social mobility and about income. We know that correlates across generations, but education and health that are becoming increasingly important assets in our kinds of societies are also transferred across generation. Now, I think that what this is suggesting is that there should be an important role for public policy, and that if we're serious about measuring progress, we should find ways of incorporate how public policies contributes to sustainable development. And I do think that here we come to some of the core issues about the way that the equality discussion is sometimes diverted into just being about equality of opportunity, whereas we know that there is substantial evidence to suggest that we cannot have equality of opportunity without having equality of conditions. I also think that the sort of European development has mainly with sort of political innovations of concepts brought three key concepts that I think are related to Richard Wilkinson's preoccupations with social relations. So when we look at the European future agenda, the European Union's way of sort of having an idea about how to progress, social inclusion is there, social capital is there, and social cohesion is there. Now, often we don't sort of have a very clear idea about what these concepts are about. There are various ways on the European level, various attempts that are there to sort of measure what social inclusion is about, social capital, and even social cohesion, even if that sort of remains the most diffuse, vague concepts of the norm. I do think that we need to not only define these concepts much more precise, we also need to have an idea how they are related. And I think that the discussion both by Colin and Richard Wilkinson here have suggested that social inclusion is critical for building social capital, or in at least when we're talking about social trust, and that social inclusion has to be thought of in broad terms. The way it's presently discussed in the US is in EU is mainly on in terms of employment. But if social relations are important beyond that, I think we also should measure it sort of beyond
inclusion on the labor market. But I also think that we need to discuss how public policy can have an effect on these social relations. And I do think that there are limits to how much public policy can have a positive effect on these relations. So in a way, I think that the state cannot sort of have policies for promoting friendship. I think that belongs to sort of the private sphere and should remain there. But the way that we organize the various kinds of social rights, the way we organize social citizenship, has implications for our opportunities to build social relationships. Our ways of being included in the educational system is an important stepping stone for being including on the labor market, being a sort of a true citizen, in also being able to access the rights in the political sphere. I think that the concept of social investment is a useful one, not only because I've been working with colleagues on a book on this issue, but because it's bringing in different and more sophisticated way that the public policy can interfere with social relations and with sustainable development. So if we are serious about including everyone in the labor market, everyone as active citizens in our democratic institutions, then we should worry about how we equip people with various kinds of knowledge and skills. And social investments is about equipping also vulnerable groups in society in ways which means that they can participate not as monkey number 110, but as something with sustaining jobs that are not only reasonably organized but also reasonably paid. But if we want that to happen, then we need to take a life cycle perspective, and this is why it's important to have investments as a way of accounting for how public policies are related to social progress, and that we should think of social investment as being sort of starting year one, and that if we want to be successful in the schools, we need to organize our preschools in the way that makes it possible for all kids to go through school. But we also need to worry about how the educational systems are supporting the transition into the labor markets. But once we are in the labor market, we should be serious about lifelong learning. We should sort of avoid concepts like the knowledge society, because that is sort of communicating the idea that we can sort of prepare everyone fully with the education system, drop them on the labor market, and be sure that they will be able to be on the labor market until they're 65. And that's not possible unless there's a learning component, lifelong learning, also in the labor market. So if we're really serious about building social relations in all these important dimensions that I mentioned, I think we should be very serious about defining social citizenship in ways that promotes social investment policies. However, presently, in the sort of aftermath of the economic crisis, Europe is completely obsessed with austerity measures. And if you want to invest, you have to recognize that there's a cost to investment. You need to mobilize resources, either by decreasing consumption or borrowing money. And consumption is then sort of possibly transferred into raising taxes from those who can pay, and then using that for investment. But the way that the new agenda for Europe, the EU 2020, has been
formulated gives the primary focus on controlling expenditures, whereas in my view, the focus should be on increasing the revenue, not only with well-functioning tax systems, but by really being serious in investing in the future tax base, because otherwise we will be facing not only increasing social problems, but also very difficult demands with our aging populations already by 2020. Now, the Swedish experience about this. Well, I think in a way the social investment agenda was formulated as a response to the crisis in the 1930s by Alva and Gunnar Myrdal, in getting a focus on the population as a response to the economic crisis and the population crisis. It has partly been implemented in institutions like childcare institutions, universal education, lifelong learning, particularly associated with active labor market policies. And it has achieved a lot of things. But the Swedish achievements in terms of equality is not a miracle. Neither because, we've been truly successful. There's still pockets of poverty. We see that some of the positive trends have been reversed. And this is not due to the most recent change in government. But I think it's clear that when you look on Sweden in comparison, the welfare state does an important job in terms of redistributing resources, often by universal mechanisms, universal child benefits, universal pensions, surprisingly often by supporting employment, especially for women. And that has been a successful strategy, both in terms of reducing inequalities overall and particularly among single women. But something that has not been fully acknowledged is the fact that the productivity of the labor force has been affected by public policy. So if you look at the bottom quintile, the literacy and the productivity of that part of the population is higher than in other countries as a result of public policies that goes from the cradle and almost to the grave. So no miracle. I think it has suffered from poor maintenance and also from lack of innovation. And particularly, I would like to point to the increasing problems of young people and the transition from education system to the labor markets. This is not a unique Swedish phenomenon. I know that you are better in organizing part of that in Austria, but when we look around in Europe or in the OECD countries today, we see young people as being the losers everywhere. What about the politics of the Swedish welfare state? Well, yesterday I attended a seminar with the Swedish Minister for Social Insurance. I couldn't come here, but I got the opportunity to hear his interpretation of the history of the Swedish model. He's from the Conservative Party, which is a conservative party that has moved right into the center of Swedish politics. They've done so because they figured that you cannot win an election in Sweden if you challenge the welfare state and you want a paradigm shift towards neoliberalism. But part of that is also that they are reinterpreting their way of looking at history. So he was giving this picture of the Swedish history and brought forward two key politicians, one conservative and one social democrat. And for me, this was interesting because it was telling maybe more about the future, or his vision of the future than the history. It's actually reminded me of are you familiar with Radio Yerevan? Which was, in this old times, the Soviet times, some kind of internal critique. And
there came a question, or the Radio Yerevan reported that they had received a question about the future, and the question was, can you predict the future? And the answer was yes, absolutely. We can predict the future with great precision. It's the history that is the problem. It keeps changing all the time. So in a way, the Conservative Party is sort of embracing the Swedish model. It's pushing for what is called the work line, and won the 2006 election in challenging the poor performance in terms of promoting employment of the Social Democratic government. Fine. So is this meaning the end in terms of a political struggle? Is it meaning that they don't change the welfare state? Not really. I think there are some important changes that is at least telling us something about the vision of how it should work, their analysis of the problems, and I think the changes imposed can, well, I would label them incremental in the sense that they are not terribly important in the short run, but they may trigger long-term developments. That is sort of taking the Swedish model in a different direction than at least I would like to see it. So what are they doing? Well, they're doing things with the social insurance system that is, in a way, decreasing the middle class inclusion by lowering the ceilings for benefit purposes. They're doing things with the tax system that are important. So they're learning from Bill Clinton and the earned income tax credit. So they have introduced earned income tax credits to make a transition from being only a benefit recipients to be on the labor market actually pay off. This means that they are sort of possibly protecting low-income people, in the sense that low-income people have a tax break, so they're not lowering the taxes primarily on well, not only on rich people, they do that too, but they lower taxes on poor people. So they actually then support development of a service economy, and they fuel that with very generous tax relief for people who employ domestic either servants to clean their homes or to do repair work. So they're creating a market for private services that are extremely household oriented, and in combination with this earned income tax credits, then they make this I think attractive in the short term, because you can still live decently on the kinds of wages that this sort of private service sector is delivering, but you do this by heavily subsidizing rich people. The second thing is that they have so far defended the collective bargaining system fiercely. So we have an interesting new coalition between the Social Democrats and the Conservatives in defending collective bargaining system. But this is now partly being challenged by some of the other sort of junior coalition parties in the government. So presumably we could see other changes come into place, but so far we have seen a status quo on the labor market. The third issue I would like to say something about is related to Colin Crouch's reflections on the private providers of publicly financed services. And we have now for 2 decades opened up the entire public sector for private providers, also for profit providers. And that has grown. The
differently depending on what sector. Big growth in the school sector, also with nursing homes, etc. And there was a big scandal a couple of weeks back when the business-oriented think tank delivered a report on whether this privatization had delivered more efficient services or more services with high quality. And the answer was there is no evidence to support any of these two claims. So, which of course created a very dramatic and sharp reaction from AFE number one. Yeah. So, so the main actors accused this report, which had been carried out by independent researchers with money from the business-oriented think tank, for being, low quality. And the only thing that they were saying was that we don't have any evidence to suggest that. And of course, this is then challenging because the private providers, for profit, have to tell the Swedish politicians that we contribute something to the system by providing these services in our firms. And this is the motive why we can put the profits in our pockets. Or for the foreign capital, risk capital to invest and bring out the profits. So I think that in that area there is still a sort of potential ideological battle to be fought, not about the potential effects, negative or positive, but about providing us with systematic evidence about what is working and what is not working in this sector. And if we don't do that, we will not be able to progress, in my view. Thank you. Thank you. Are there any reactions? Because if not, würde ich nach 1,5 Stunden oder über 1,5 Stunden Diskussion vorschlagen, gleich ins Publikum zu gehen. Und ja, das Mikro. Beginnen wir mit Ari Rath. Jetzt so? Ja, ich möchte eine Erinnerung berichten, die 55 Jahre zurückgeht und die uns leider beweist, dass wir immer neuen Zielen versuchen nachzulaufen und sie nicht erreichen. Im Sommer 56 gab es das Sommerlager der JUSI, der Internationale der sozialistischen Jugend, in Tampere, in Finnland. Und nachher hatten wir eine Konferenz so von jungen Sozialisten, viele aus Skandinavien, in einem wunderschönen Tagungsort in der Nähe von Stockholm, der SSU, der sozialistischen schwedischen Jugend in Bommersvik. Und ein wichtiges Thema war, wie sollen wir das Problem lösen, wenn in der modernen Computergesellschaft die Annahme war, dass man höchstens 5, vielleicht 6 Stunden arbeiten will. Wie gestalten wir die Freizeit der Gesellschaft? Und ich hatte die große Ehre, denn in unserem Workshop waren 2, die die Vorschläge formulieren sollten. Einer war ein junger
sehr begabter Abteilungsleiter im schwedischen Unterrichtsministerium namens Olof Palme. Und schon damals wurde uns gesagt, watch this man, he will go very far. Und ich kann mich erinnern, wir sind stundenlang gesessen. Was kann man den Leuten vorschlagen, was sie da den ganzen Nachmittag machen werden, wenn es keine Arbeit gibt, weil alles wird so wunderbar sein. Bitte, das ist keine Anekdote, es ist ein wahres Erlebnis. Wir haben da kurz darüber im Januar gesprochen, als Joakim Palme hier war für die 100 Jahre Bruno Kreisky Veranstaltungen. Und leider, ich bin ein geborener Optimist, der nie aufgibt. Sonst würde ich auch nicht hier stehen wahrscheinlich. Aber ich habe die ganze Tagung hier sehr intensiv verfolgt und die Ideen sind wunderbar. Aber wie werden wir diese neuen Ziele wirklich erreichen? Ich hoffe, dass ich das vielleicht noch erleben werde. Aber wenn ich jetzt diese 55 Jahre zurückblicke und diese jungen Sozialisten sind schon mittlerweile ältere Sozialdemokraten geworden, ich habe leider meine Zweifel. Also hoffentlich gelingt es uns, neue Ziele zu verwirklichen. Aber der Weg ist noch sehr, sehr lang. Die Dame. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage oder eine Bemerkung zu Richard Wilkinson. Soll ich Englisch oder Deutsch sprechen? Ist egal. Wurscht. Okay. I have a translation, so choose. Ich erstens bedanke und ich war sehr beeindruckt von der Studie, die ich gelesen habe von Ihnen und Kate Pickett, natürlich die deutsche Übersetzung. Was mir gefehlt hat, ich erlaube mir jetzt eine vielleicht relativ detaillierte Frage zu stellen, die Türkei. Ich bin Türkin, also von der Herkunft her, und ich nehme an, ungefähr dort, wo Griechenland ist. Auf der anderen Seite, mit der Gründung der Türkei von Atatürk war es relativ sozialdemokratisch, noch bevor es wirklich demokratisch war, oder es mehrere Parteien gegeben hat. Dann wurde es immer amerikanisierter, sozusagen als geopolitischer Gegenpol zur Sowjetunion. Und jetzt ist es so richtig amerikanisiert, aber ordentlich. Und ich denke mir, es geht immer mehr Richtung USA. Was meinen Sie oder können Sie etwas dazu sagen? Dann hatten wir der Herr in der Mitte. Es haben leider alle gleichzeitig aufgezeigt. Ja, mein Name ist Erwin Meyer von Mehr Demokratie. Ich habe zwei Fragen. Eine an den Herrn Wilkinson. Es waren sehr beeindruckende Charts, wie Sie die Auswirkungen der Ungleichheit auf die Befindlichkeit der Menschen dargestellt haben. In dieser Detailliertheit war es mir nicht klar, aber in einer ähnlichen Form verwende ich dieses Argument selbst sehr oft und ich bin Ökonom und bekomme dann eine zentrale Antwort, die immer die gleiche ist. Es braucht Ungleichheit zur Motivation, um die Menschen sozusagen dazu zu bewegen, viel zu leisten, viel auszubilden, viel Verantwortung zu übernehmen. Jetzt stimmt das wahrscheinlich eben so nicht und deswegen die Frage, gibt es empirische Studien, die sagen, welches Ungleichverhältnis bei Vermögen und vor allem Einkommen es geben muss, dass die Leistung sich noch steigert, weil ich habe eine ähnliche Kurve im Kopf, wie Sie sie gezeigt haben, die wird genauso flach werden. Also braucht es zwischen der Reinigungskraft und dem CEO 1:10, 1:20, 1:1000 oder 1:10.000 wie in den USA. Welches Verhältnis ist ja notwendig, dass Menschen das Optimale leisten? Weil das ist die Begründung, warum es überhaupt Unterschiede gerechtfertigt sind in der klassischen Ökonomie. Zweite Frage ist an den Herrn Colin Crouch. Sie haben ja gut aufgezeigt, wie die Konzerne die Regierungen infiltrieren und durchsetzen. Das ist bei weitem kein UK-Phänomen. Ich sage das hier bewusst in diesem Kreis. Wir haben hier einerseits eine Regierung schon gehabt,
die 4 OMV-Vertreter in der Bundesregierung gehabt hat, den Kanzler, einen Staatssekretär, einen Innenminister und den Energiesprecher zur selben Zeit. Und jetzt aktuell hat die Regierung, der Kanzler und der Vizekanzler, zur Beratung ein Wirtschaftsgremium eingeladen, das die Regierung bei Verteilungs- und Umwelt- und sonstigen wirtschaftspolitischen Fragen beraten soll. Und das sind wieder Energiekonzerne, Stahlkonzerne, Ölkonzerne. Die sollen auch die Sozialdemokraten beraten, wie hier bessere Wirtschaftspolitik zu machen ist. Also da frage ich mich, gibt es eine Antwort jetzt aus Großbritannien, der Sozialdemokratie auch, wie man diesen Einfluss der Konzerne wieder zurückdrängen kann? Oder ist das ein Phänomen, das hinzunehmen ist? Und wenn Sie Wikipedia richtig interpretiert, ich habe mir das noch vorher durchgelesen, setzen Sie ja auch auf direkte Demokratie. Ist das eine Lösung, weil hier dann Regierungen entlastet werden? Weil dann Konzerne ja immer dort Einfluss nehmen und infiltrieren, wo die Entscheidungen fallen. Und 6 Millionen oder in UK 30 Millionen Wahlberechtigte zu infiltrieren oder einzukaufen, ist viel schwieriger als 4, 5 entscheidende Personen, die an den richtigen Schalthebeln der Macht sitzen. Also gibt es da einen Zusammenhang, aber wie Sie selbst gesagt haben, ist auch von mir nicht zu Ende gedacht. Ja. Okay. Dann. Ja. Hier drüben haben wir, glaube ich, mehrere Wortmeldungen. Karin Rittenauer, Initiative für sozialistische Politik der SPÖ. Sie alle, die Sie da vorgetragen haben, sind von der Vernunft geleitet. Und was man international feststellt, ist, dass die Vernunft überhaupt nicht vorkommt, sonst wären wir nicht da, wo wir derzeit sind. Und das, was wirklich schlimm ist, mein Vorredner gibt also seiner Hoffnung Ausdruck, beziehungsweise will auch von Ihnen eine Antwort, wie könnte es wieder zu einer Korrektur kommen. Dazu gehört erst einmal der Wille, wieder die Vernunft walten zu lassen. Und das ist nicht zu erkennen. Aber vielleicht ein Appell von mir an uns alle. Jeder ist ja wahrscheinlich irgendwo auch politisch engagiert in den Bezirken. Zwingen wir unsere Politiker, sich mit dem auseinandersetzen. Ich habe das gestern versucht anzusprechen, die wissen gar nicht, was ich meine. So weit geht es. Die haben keine Ahnung, was das Volk will. Die sind da in diesen Ebenen, ja, wir müssen jetzt weiter die Banken retten, wir müssen noch 2 Pakete. Ja, sind die verrückt? Die machen uns kaputt, die Sozialdemokratie. Und dann sind wir angewiesen auf Strache und solche Typen. Und das ist doch ein Horrorszenario. Oder sollen wir zulassen, dass tatsächlich Marx Recht behält? Erst das Chaos kann wieder etwas verändern. Danke. Dann gleich daneben. Well, thank you first of all to all speakers today for a wonderful panel, even by our high Viennese standards. One question to Professor Wilkinson on his talk. And let me say that I start by fully accepting your empirical baseline story, let's say, about problems and inequalities on the other hand. I, though, would like to prod you a bit further, having accepted your baseline story, on what lies really behind this, and especially on what is really behind, the mechanism behind these striking sets of correlations, or bivariates at least, correlations. And there your hypothesis about social status anxiety, while probably correct, positively speaking, would lead to some normative problems if we then translate it into policy prescriptions. I mean, in my view, social status anxiety is also the real mechanism behind any number of socially problematic phenomena. Keeping up with the Joneses, the grass is always greener on the other side, hedonic treadmill phenomena whereby people never become happier even when they reach their targets. The fact that, for example, some of your highly equal societies tend to be also highly happy societies, Denmark, Sweden, but also tend to have the highest suicide rates. The thesis there being that indeed it is probably more worrying, more dramatic, more strongly felt to be unhappy in a happy society. Now, these things indeed to some degree probably go back to some degree of human nature phenomenon.
or even if you say it yourself, beyond human nature to mammals. So instead of actually focusing on reducing all sorts of social hierarchies with policy, one might think of, if you like, overlapping issues that are not fully the same as social status anxiety. And here, for example, what struck me is that on many of your plots above the plot line, the outliers are not just Denmark, Sweden, and similar equal societies, but also places like the USA and Australia on many of your bivariate plots. So I would wonder, what if you did in your multivariate regressions, and I'm sure your beta for inequality would be positive and significant, but what if you checked for things like true intrinsic value rewards? Things, for example, like relative wages of the caring professions, nurses, teachers, kindergarten teachers, compared to, let's say, less intrinsic professions like, what have you, car salesman, or any number of commercial professions. Things, of course, to do with Professor Palme's ideas of social investment. Things like publicly provided, subsidized early childhood investment, on the one hand. So are you thinking you can increase the intrinsic rewards through policy somehow? On the one hand, and this would be, if you like, the Nordic way, but then to make sense of your other outliers, Australia, USA, which also are high in trust, for example, despite being highly unequal, you might want to check for things like the Putnam story, but at the local level. Clubs and pubs and bowling phenomena, how that actually at the local level of villages, local communities actually might drive your dependent variables, whatever they are, trusts or health phenomena or what have you. What we teach, one thing that Americans probably teach much more often than the Nordic countries, is some sort of internal attribution of both social ills and social goods. It's more to do with how you take problems on the chin and take responsibility for what you do, rather than whether the state fails you or not. So probably, rather than thinking about reducing social hierarchies, one might think of actually making sense of two pathways, if you like, to intrinsic motivation, intrinsic reward, and how they drive all sorts of social goods or social ills. Thank you. Christian Koch. I have two questions to Professor Crouch. If I understood you correctly, you were saying that there is a tendency in the political sphere to create sort of more all-inclusive parties, one on the left and one on the right. So it seems to me that a country I know well, which is Norway, which has 7 parties in Storting, and has a coalition of 3 parties, and other Scandinavian countries could be a counterexample to that. So my question is, do you think that these countries are sort of in a state where they have not developed that far yet? Or is it a cultural phenomenon? Or is it more simply a question of the electoral system, where obviously a majority system would make it more impossible for smaller parties to survive, and which then, given your argument, would be a very strong argument against the majority voting system? So that's the first question I have. The second question is, in your list of 4 points, you said in number 3, there's a tendency that government finances services, but the private sector provides them, and you gave the example of companies that run prisons and schools and highways. And the question was, what is their core competence? Well, they would probably say our core competence is real estate management, and it doesn't really matter whether it's a school, a prison, a hospital, or a highway. You just need to deal with the real estate in the proper way. There is good arguments for and against that, but what seems to me the most dangerous part of the development, which actually goes back to your second point, is that these service providers might at some point become too big to fail, or might be able to blackmail the government, like the banks.
And for number two, I mean, I totally agree with you. A bank that's too big to fail should just be nationalized, because then there cannot be competition. I'm all for that. The underlying question I really have is, why is it, and when I look at this country, we have horrible examples of cartels and monopolies in the media sector. I mean, terrible things, and with terrible effects on the public discourse. And over the last weeks, we have seen sort of the effects of that has on the government. If there is a monopoly or the cartel situations like the one we have, or we have a conglomerate that controls so much of everyday life, Raiffeisen for everybody who is sort of more familiar with the Austrian scene, that you can walk through a day as an Austrian citizen without touching anything that has not been produced by Raiffeisen. So there is, you know, from the sugar and the milk and the radio waves and the newspaper, and so everything is done by them. All these things, these two examples, have developed under the watch of social democratic governments. And so my question is social democracy, so why is that? Because, I mean, as a social democrat, you would say, well, this is something we really have to fight against. I mean, there is no question. So the question I have is it that social democracy is probably more worried about competition and markets and less about monopolies, because public monopolies are something social democrats sort of tend to like, or at least in the past? And are they therefore then less worried about monopolies in the private sphere, which make the country, the citizens, and the res publica really potential victims to blackmail? That's one or two questions I had to you, and then I would like to add one question to Professor Wilkinson. Sort of following up a little with your argument, my question was based on your research, which I'm a huge fan of, in terms of, and what you referred to when it comes to sort of social interaction and real biological effects, which I find sort of the most fascinating, really. Could you sort of elaborate a little on your prescriptions, what a more equal society would mean beyond income? Redistribution? Is it education? Is it, and that's along maybe the lines you meant, is it creating contexts for personal and social interactions which sort of maintain friendship? Is it sort of incentives for more communitarian situations, like jobs which are sort of in a more communitarian sense valuable? What is it? What would the effects be, or how do we what's the prescription? Get there? That's right. What would we have to do to reap the benefits of more friendship and more social interaction in the sense you were referring to it? Thank you. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Zeit für 2 Runden haben am Podium, deshalb hätte ich gesagt, wir machen eine Abschlussrunde. Jetzt habe ich Fragen und dann eine Abschlussrunde. Ja, hätte ich auch gesagt. Hier vorne bitte. Wir sind hier in einem Haus, wo in dem Zimmer da drüben der Kanzler Kreisky, um gleich auf den Einfluss auf die Politik durch die Wirtschaft zu sprechen zu kommen, Professoren eingeladen hat, der Nationalökonomie und anderer verwandter Wissenschaftszweige, insbesondere um von Ihnen zu hören, was getan werden kann, um die Probleme zu lösen, die durch die Gründung der OPEC und den sprunghaften Anstieg der Erdölpreise Anfang der 70er Jahre entstanden sind. Was ich damit sagen will, ich halte es für notwendig, dass auch, so wie damals rein sozialdemokratische Regierungen, das gibt es ja heute kaum mehr irgendwo, sich von denen beraten lassen, die es eigentlich gelernt haben müssten. Mit aller Vorsicht, denn auch wir haben damals nicht alles übernommen, was uns der Streißler, damals noch jung, und andere geraten haben. Aber wir haben zumindest gewusst, was dazu in Fachkreisen gedacht wird. Und wir haben auch ein zweites Gremium geschaffen, und das war meine persönliche Anregung, als wir 1970 an die Alleinregierung kamen,
Wir müssen das Informationsmonopol der Wirtschaftskammer und der Industriellen Vereinigung brechen und eine direkte Schiene zu denen suchen, die in der öffentlichen, damals zumeist verstaatlichten Wirtschaft und in der Privatwirtschaft tätig waren. Und wir haben die Lebensgewohnheiten der CEOs dieser Firmen studiert und dementsprechend dann im Palais Pallavicini Abendveranstaltungen gemacht und jeweils zuständige, für Wirtschaftsfragen zuständige Minister der damaligen Bundesregierung eingeladen, ihre Pläne vorzulegen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit und der Presse mit denen zu diskutieren, die ja das Ganze in Wirklichkeit umzusetzen haben. Das heißt, wir haben sehr wohl Kontakt mit den Repräsentanten der Wirtschaft gehabt, aber in einer Form, dass wir aufgrund unserer Programme, die in den 60er Jahren entwickelt worden sind, vorhatten, ihnen vorzulegen, zu hören, das Feedback und dann unter Umständen kleine Korrekturen in unserer eigenen Politik anzubringen, aber in Wirklichkeit auch sie zu gewinnen, diese Politik mitzutragen. Und das ist 13 Jahre lang gelungen und man sollte sich überlegen, ob man solche Formen nicht an die Stelle dessen setzt, Beratungsgremien einzusetzen, von deren Findings man dann sich abhängig macht, anstatt selber vorher durchdachte, programmatisch festgelegte Ziele ihnen zu präsentieren und unter Umständen irgendwo noch einen Feinschliff anzubringen, aber die eigene sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik durchzusetzen. Ich glaube, das ist das, was ich unter Progress verstehe, was gleichzeitig eine optimale Demokratieform ist und was auch sichert, dass je mehr Leute in einen Entscheidungsprozess eingebunden sind, desto glücklicher sind sie. Sie wollen nichts oktroyiert haben von ein paar Experten und ein paar Politikern, sondern sie wollen mitwirken können. Und eine sinnvolle Mitwirkung zu garantieren, das ist die Hauptaufgabe der Sozialdemokratie in der Zukunft, sonst kann sie nämlich zusperren. Philipp Sondeiger. Ich glaube, wir haben die letzten 2 Tage sehr viele Ansätze gehört bei der Frage, was es zu tun gäbe. Also wir haben gehört, wir brauchen eine eigenständige Wirtschaftsideologie, die unabhängig von einer rechten neoliberalen Ideologie funktioniert. Wir haben jetzt einen konkreten Vorschlag gehört, dass wir mehr Beratung für die Politik anbieten müssen, aber ich glaube, bei einem Punkt sind wir nicht wirklich weitergekommen. Wir haben, glaube ich, uns auf mehrere Wege einem Befund genähert, nämlich dass es eine ziemliche Kluft zwischen Zivilgesellschaft, Parteibasis auf der einen Seite gibt und denen, die an den Schalthebeln der Macht liegen. Also die Katharina Röggla möchte sogar ihr Buch beratungsresistent nennen. Wir werden uns sicher schnell einigen, dass die in der Löwelstraße deppert sind, aber ich glaube, dass wir das auch strukturell uns genauer anschauen müssen, warum die Leute, die dort sitzen, nicht auf uns hören wollen oder das anstrengend finden, was wir von unten hineintragen möchten. Ich glaube, es ist zu wenig, dieses Problem zu individualisieren und zu denken, wenn da nur andere Personen sitzen würden, dann wäre das Problem gelöst. Also mich persönlich würde interessieren, was sind die Mechanismen und die Gründe, warum dort strukturell so wenig Interesse an dem herrscht, was von unten kommt und welche Bedingungen müssten geschaffen werden, dass die Menschen, die dort sitzen und diese wahrscheinlich sehr anstrengende Arbeit tun, also wenn man die Menschen ansieht, dann kann man sich leicht ein Bild davon machen, dass das sehr kräfteraubend ist, was die Menschen für eine Arbeit leisten. Was könnte man für Bedingungen schaffen, dass die strukturell stärker das mit aufgreifen können, was von unten kommt?
Gut, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Oh, Verzeihung. Over the last 2 days, almost all of our discussions have been focused on either politics or private life, the state and the private sector, and that's partly because in social democracy those are the crucial terms. We think about those as the alternatives. This morning, a number of the discussions came from the point of view of perhaps society. Richard Sennett, yesterday, as a sociologist, talked more about society. But I wonder whether we haven't left out, therefore, in these discussions, a primary zone. The dualism of state, private sector, state market leaves out civil society. And civil society is a rich social realm in which government does not operate, but it's not about business, it's not about profit, it's not about the private sector. And once you talk about civil society, then you talk about religion, you talk about the arts. We haven't had much of a discussion of the arts. It's nice that Kathrin is a novelist and a dramatist is here because she does represent that position, but we haven't talked about it systemically. I mean, you've made some interesting anecdotal contributions, but we haven't really talked about the realm that that represents and what it does. And I'm wondering particularly, Joakim Palme, because Sweden has been a place where civil society is heavily developed, and I'm thinking particularly about study circles as a way of dealing with some of the issues of social trust and inclusion and cohesion and so on, whether you think that in fact civil society may be a place where those strengths of cohesion and inclusion, social capital are developed. That's certainly what Robert Putnam is arguing. He's a sociologist. He's not talking about government and about parties, and he's not talking about the private sector. He's looking at the various social forms through which we form our friendships. And with that said, then, isn't it possible that there are forms of civil society that can encourage friendship, and make a difference? The state can't mandate friendship, but there are obviously ways of social organization and social structure that actually help do that. So I'm just wondering if we put that on the table, if we put civil society and the arts and religion and other forms of informal social organizations on the table, whether we find that we can begin to solve or at least approach some of the issues that we've had a hard time approaching when we talk only about the profit sector on the one hand, the state sector as a command sector on the other hand, and nothing in between, whereas in fact most of us live our lives in that in-between place that is defined by civil society. Gut, dann würde ich jetzt das Podium um die Antworten bitten, vielleicht in umgekehrter Reihenfolge als vorhin, und dann würden wir jetzt mit dem Joakim beginnen. I might take the opportunity to leave the most difficult questions to the three other speakers. I wanted to say something about the sort of the trap described by Richard Wilkinson of status, that this is something that appears to be impossible to escape. I do think that maybe the American way of looking at status in very hierarchical terms, and American sociologists have a status hierarchy which is very hierarchical when they study social class, whereas Europeans look at social class in a different way. And I wonder whether that is sort of offers an alternative way to look at status, which is can be achieved within very different spheres of society. So you can, and I think this is related to social cohesion in the sense that if you take a lifetime perspective, that you can excel in your profession, even if you have a manual work. And the way that you excel in your profession, or as carer, is something that we should ascribe status to. I think teachers in Finland are highly valued, and this is not only in terms of money, but I think it's they are sort of important cogs in that society, and I think they achieve a lot with that. So maybe
think in more sort of, and also that we know we can change the way we organize production, and that the old huge firms that still are around are now complemented with private services where you organize your operations in very different ways, less hierarchical. So you know, on the optimistic note, I think that there are structure changes that might sort of reinforce an alternative and less hierarchical view on status. It made me reflect on: is it possible to say that Sweden is a more modest society and we have achieved equality? And that's a wonderful phrase in the late Prime Minister Tage Erlander's memoirs. His diaries. He made his first appearance in a talk show in television, and it was a huge success. And he wrote in his diary, "I don't think I damaged the party too much." But then I came to think of Bruno Kreisky's old friend Torsten Nilsson, who was Minister for Foreign Affairs at the same time as Bruno Kreisky, and they knew each other from the 30s. And Torsten Nilsson had, when he was a young socialist, gone to Copenhagen to take part in a meeting with Leo Trotsky, and Trotsky spoke and Torsten Nilsson spoke. And when he came back to Sweden, his friends asked, well, how was it? I mean, Leo Trotsky is the world's most famous speaker, and Torsten Nilsson's response was, well, I wasn't too bad either. I'm not sure that modesty is sort of something intrinsic about the Swedish society. Anyway, I think that the other issues raised here about civil societies is, of course, related to public policy. Sweden has a long history of popular movements that are not sort of orchestrated by state policies, often in opposition to state policies, but with that kind of history and legacy, we can also see that there are positive interactions between the way that we organize public policy and the way society is organizing itself. And I think that we should worry a lot more about that, because the state spends a lot of money in relation to sports, to culture, and we should think about that also in these social terms. And I do think I want to echo here the importance of culture for thinking about outside the box in terms of criticizing the existing orders and formulating values, ideas about how to progress in society. So I think that when we worry about what we should do in our free time, I think there are a lot of opportunities to use culture as a way of changing our frames of reference. Thank you. Okay, Kathrin. Ja, das kann ich gleich aufgreifen. Auch was Benjamin Barber angesprochen hat, Zivilgesellschaft, Kultur. Ich denke wahrlich, dass Kultur dazu da ist, ein Korrektiv dieser Kommunikationsverhältnisse, dieser Missverhältnisse, die wir festgestellt haben, dieses Nicht-Zuhören, nicht miteinander sprechen, eine Hinterfragung der eingefahrenen Üblichkeiten in diesem Bereich zu leisten. Also ich merke es ja auch sehr stark, wenn ich von Österreich nach Deutschland gehe und wieder zurück, dass da schon zwei sehr unterschiedliche Anforderungen an Kunst und Literatur gestellt werden. In Österreich, wo die Medienverhältnisse weitaus monopolisierter sind, also in Deutschland hat man 5 Konzerne, in Österreich quasi nur einen. Das macht dann irgendwie den Unterschied aus. Erlebe ich immer wieder, dass Autoren sich sehr stark zu Wort melden, sehr stark politisch sich zu Wort melden auch.
und versuchen, Öffentlichkeit herzustellen. Das ist etwas, was ich in Deutschland nicht so stark wahrnehme, weil man mehr sich noch auf die Medien verlassen kann, dass andere diese Rolle übernehmen. Es wird dann immer gesagt, was ist denn mit diesen hysterischen Autoren in Österreich los? Warum Elfriede Jelinek, Marlene Strerowitz, warum schreiben die da dauernd? Ich sage immer, ja, es sind andere Verhältnisse. Ich denke aber auch, dass es nicht nur um die Inhalte geht, sondern auch um die Formate, eben um die Art und Weise, wie das geschieht in den Medien, wie das geschieht in den Rhetoriken. Für mich ist das schon auch sehr interessant, vielleicht sogar gehe ich da in Richtung Soziologie, also in welchem Habitus sitzt jemand da und erzählt etwas, welche Rhetoriken wendet er an. Das war für mich da auch hier eben sehr interessant, den Politikern auch zuzusehen. Und auch meine Reaktion dann gleich darauf, dass ich sofort ein absolutes Misstrauen bei mir sich einstellt, wenn ich das wahrnehme. Also Kultur hat da Kunst hat da eine sehr, sehr, sehr wichtige Funktion. Und natürlich gehe ich dann dieser nächsten Krise mit großer Besorgnis entgegen, weil mir klar ist, wenn jetzt nochmal die öffentlichen Haushalte geplündert werden, dass dann vermutlich tatsächlich für viele Theaterhäuser das Ende, da ist es jetzt schon in Deutschland so, dass einige Theater kurz vor der Pleite sind oder zumachen müssen. Das wird sich verstärken und das ist dann natürlich ein Aus auch für eine gewisse Kritik oder Form der Verständigung, der gesellschaftlichen Verständigung. Und insofern ist da deswegen mein Optimismus nicht ganz so groß hier, weil die Stimme der Kunst dann doch sehr beschnitten wird und was soll ich noch weiter sagen? Colin Crouch. Danke. Es waren zwei Gruppen von Fragen für mich. Das ist eine interessante Frage über Direktdemokratie oder politische Wahldemokratie. Es gibt zwei Aspekte der Direktdemokratie. Besonders diese neue Kämpfe gegen individuellen Konzernen, das wichtige Aspekte der neuen Bürgerinitiativen. Diese können etwas direkt gegen die Firmen tun und Erfolge haben. Zum Beispiel über Steuervermeidung, Kinderarbeit in den Lieferungsketten, Umweltschaden. Es ist möglich, Skandal zu machen, Schande zu machen. Das die Firmen finden überraschend, ja? Besonders in den modensensitiven Sektoren wie Kleidung und so weiter. Es gibt große Vorteile diese Kämpfe, weil sie selbst können international werden. Ja? Gruppen wie Amnesty International, die oft gegen Konzerne heute arbeiten. Amnesty International hat es nicht nötig, ein besonderes Land zu verteidigen, wie die Parteien immer haben. Sie können leicht übernationale Verbindungen machen. Zweitens, diese Kämpfe der zivilen Gesellschaft, der Bürgerinitiativen, gegen ihnen können sie Konzerne nicht ihre normalen Erpressungsstrategien benutzen. Die Konzerne können gegen Regierungen sagen, wenn sie Regeln machen, gehen wir in China. Ja? Sie können nicht sagen, wenn sie gegen uns kämpfen, wir wollen sie nicht aus Kunden. Wir suchen unsere Kunden nur in China. Das können Sie nicht sagen. Die Direktdemokratie hat große Vorteile, ist sehr benutzt. Das ist aber begrenzt. Ja. Wie ich gesagt habe, besonders in Sektoren, modensensitiven Sektoren, wo Brandnames
wichtig sind. In anderen Sektoren geht es nicht so gut. Es ist, wenn wir gegen eine Konzerne wie als Konsumenten agieren können, das ist, wenn ich man ganz benutzen. Und es gibt auch viele, viele Fragen, dass man nicht auf diese Weise etwas machen kann. Deshalb kommen wir zu der Tatsache, dass wir immer echte öffentliche, staatliche Aktionen nötig haben. Endlich wir können nicht ohne diese echte öffentliche Aktion machen. Doch hier kommt die zweite Rolle der Demokratie vor, wie ich in meinem Rede diskutiert habe. Sie können einerlei Vorstufen machen, Vorstufen für eine neue Parteipolitik machen, die Parteien selbst nicht machen können. Das ist die zwei Aspekte der Demokratie. Wir können nie sagen, die Bürgerinitiativen sind genug, basta. Das kann gehen. Eine sekunde Gruppe von Fragen waren auf Englisch gesagt, deshalb antworte ich auf Englisch. The question of multi-party systems. And they have a protection against this search for meaningless groups of voters. This is very true. But even within multi-party systems, the big parties, like Christian democratic parties and social democratic parties, always seek to be majority parties. They always seek to do this. And so they start to behave as though they were in a two-party system. But multi-party systems do protect the vitality of political systems. There's a very interesting book which I meant to mention more generally in my talk, but Jeffrey Sachs, the noted American economist, has written a book just published this week, I think last week, certainly in Europe it's been published only this week, called The Price of Civilization. And it's an extremely angry book. It's an attack on the American political system and the way in which it has allowed itself to become, well, the political system has become a kind of wholly owned subsidiary of the corporate sector. And he has many analyses of this, but some of them are to do with the American party system and voting system. The two-party system encourages this loss of identity of parties, and therefore this dependence on enormous campaign funding, which makes a dependence on the corporations. Also, he has a very good attack on the primary system of elections, which also leads politicians to be very dependent as individuals on corporations. And it's very sad to see how at the moment these as American attributes are becoming very popular. I noticed both the French and the Italian left developing primaries in their leadership elections. And this leads you down the path of corporate dependence. So they're a very important point there. The second point you made was about would the private contractors for public services eventually become too big to fail and give us the same problems as banks. This has already happened in Britain, and we've had it with old people's care homes, where a large corporation went bankrupt. So the state is left. If there are profits to be made, the private sector will take them. If it gets too bad, we're out. The state is left holding and needs to rescue the firm. Also, we've had the same problem with private finance initiative. This is where the public-private partnerships, where private capital provides an infrastructure or real estate and then leases that, rents it out to the state, who then pay the private capital back over about 20 to 30 years. And we were told, it's a very popular project with the Labour government, we were told this is wonderful because it brings risk capital from the private sector into the public sector. And the private sector bears all the risk and we get the capital.
after the crisis of 2008, several of these projects went bankrupt, and the state, of course, had to buy them. So the state bore the risk. The private sector didn't actually bear the risk in the end. They just took profits while it was profitable. So you're absolutely right. Then the final point you made, very interesting point, is are social democrats rather vulnerable to enjoying relationships with large corporations? There are some exceptions to this. There is interesting research carried out by colleagues at the Max Planck Institute in Cologne on regulation, especially of banks, and where the Social Democrats in Germany have been far more likely to impose market-friendly reforms than the Christian Democrats, because the Christian Democrats are in bed with the big corporations, whereas the Social Democrats are more willing to regulate. However, in general, I think you're right. Social Democrats have always been hostile to small and medium-sized enterprises because they want to plan the economy, and you can talk to a few corporate leaders. Right? Well, this is not social democracy, but yesterday we had a crisis in Britain about energy costs. So the Prime Minister calls in the 6 firms that provide all of our electricity and gas. Right? Only 6 firms. And he says to them, come on, you're being naughty, please control the prices or I'll be unpopular. That's actually how Social Democrats like to work. You call in a small number of people, you sit around a little goon-tish, and you can discuss with them. Also, trade unions prefer larger corporations, we have to accept. So there is a problem here. There are very few exceptions. Only in central Italy, because the left now very rarely controls the nation state in Italy, but it does control regions and localities. And in central Italy, you find these relationships between the left parties and small and medium-sized enterprises. But it's very unusual. And I think it is something that the left needs to rethink, actually, and to build new alliances with Mittelstand enterprises. Okay. Thank you very much. Richard, the questions that you're concerned. I'm not going to try and answer all the questions. I think where I'll start is with Ben's remarks about civil society, social cohesion, social capital. I feel I somehow always fail to give people a picture of how these things run all the way through our society. I feel I talk about very broad things to do with differences between whole countries and rates of problems being worse in some than others. So today I was trying to bring it down into the personal, individual lives and so on. And then we're asked about the middle, the social capital. But, there is no more powerful influence we know of on social capital, social cohesion, than the amount of inequality. It's been shown dozens of times. Putnam wasn't very keen on talking about inequality, but even in his book on the Italian regions, Making Democracy Work, there's a footnote that shows there is a 0.81 correlation between levels of his measures of social capital and income inequality in each of those regions. It's similar amongst the 50 American states. He doesn't draw much attention to it. He does, not looking at the causes of social capital, but elsewhere in his Bowling Alone, he talks about the exact parallels between changes in income inequality in the 20th century in the United States and changes in social capital. There are lots of studies of these things, of trust and other measures of social capital, showing how brutally they are affected by inequality. And again, I don't normally talk as much about monkeys as I did. I was really trying to get people to see that there was a missing part of the picture. If you look at animals in a hierarchy, if they're a hierarchical species, you can be fairly sure that power and fear, the strength of the dominance, is an important part of what holds the social structure in its form, in its shape. But more, if you like, caring, sharing species, a different quality of social relations.
Also, all sorts of other things follow from it, like the tendency for dominant males to monopolize access to females and things like that. But early childhood is also part of this picture. The sensitivity of the malleability of human beings early in life, which psychologists have always told us about how important early life is. And that's true in endless different species. That early sensitivity exists as a way of adapting to the kind of world you're growing up in. And even in seedlings, they take off on a different developmental trajectory according to the amount of water in the soil. With human beings, the adaptation is to the social environment. You know, am I growing up in a world where I have to watch my back and fight for what I can get, learn not to trust all you people because we're all rivals? Or am I growing up in a world where I depend on reciprocity, on cooperation, on mutuality, where empathy is important? That needs a totally different emotional and cognitive development. And we're now seeing that isn't, that process of adaptation is underpinned by epigenetic changes. The ways in which the early environment switches on and switches off different genes to affect the developmental trajectory. You know, an important part of parenting that we are normally unconscious of is that the parental experience of adversity is passed on to the children, whether through maternal depression or poor attachment or domestic conflict, all of which we know have really powerful effects on early childhood development. We mustn't think of this as superficial stuff, nor must we hunt round for other explanations in terms of other dimensions of inequality. You know, it's not that status and power and wealth are all different dimensions. The importance of those things is the way they come together. And again, you know, the links between access to resources, between human social hierarchy and animals, is privileged access to resources, based on coercion and so on. The powerful get them first. The lion take, you know, what's it called? Take the lion's share. But sorry, I'm losing the thread again. I think that we have to not only have an understanding at that level how power is recognized, and that's what we mean by status, and it is in animals physical power that gets command over resources. You know, there's no accident that these things go together in our own societies as well. But what to do about it? Two questions really related to that. It seems to me that what we need is a social movement capable of inspiring the population. If you look at 20th century income distribution in the United States and in too many other countries, it's a long U-shaped. There was high inequality in the 1920s, and then it declines rapidly in the Great Depression, and stays low or gets lower in the 1940s, 50s, 60s, and that peters out in the 70s, and then we get the modern rise of inequality. I suspect that is based on fear of communism, that the Great Depression looked like the collapse of capitalism that Marxism had always predicted. And the attempts to redress, to redistribute and so on, was to gain support and make sure that larger numbers of people didn't take off towards other ideologies. There was a World Bank report on the rapidly growing East Asian economies published in the mid-1990s.
And one of the questions it asked was, why did those societies all become more equal between, I think, the 1960s and the end of the 80s? And they said that in each case, they had gone in for policies that they called shared growth because they faced communist rivals. That South Korea faced North Korea, Taiwan faced the claims of mainland China. The Philippines had guerrilla forces operating, those kinds of things. And of course, Britain does it in both world wars. We reduce our income differences, and Titmuss, in his essays on war and social policy, says it was done quite deliberately because it was felt that it was important to lower the social hierarchy to gain people's cooperation in the war effort. So the burden felt equally shared. And bizarrely, our health improved, our life expectancy improved 2 or 3 times as fast in the war decades as any other period in the 20th century, despite all the privations, the overstretching of medical resources and everything else. Bismarck, of course, does it as part of his project to unify the German states, introducing unemployment insurance and things like that. So governments do it when they have to. What we need to do is to create an inspiring social movement, not only based on greater equality, but how that also feeds into making a sustainable society more achievable. And the links, the most powerful links, I think, are partly the social cohesion. More equal societies appear to be more public-spirited, in that community life is stronger, trust is higher, there's less violence and all that kind of thing. But we can also see it in that they recycle more of their waste, and the business leaders appear to be, in surveys, more concerned with environmental issues, giving them higher priority, whereas I think in more unequal countries, people feel they just have to fend for themselves. I think that we need to paint a picture of a society that is better for all of us. And that's what the socialist movement was based on, and we know what went wrong with it. We have our problems, some of them are the same, but a lot of them are very different, including the environmental issues. But people committed themselves to the socialist project not because they thought that a bit of tweaking of the tax ratios and so on would make all the difference. They knew it wouldn't. They committed themselves to it because they believed that there was a qualitatively better kind of society available for all of us. I think that's still true, but it's a different kind of society. As I say, I do think that the biggest threat to reaching sustainability is consumerism. It's driven by status competition and intensified by inequality. If we're going to reduce consumerism, we must reduce inequality. We then get the benefits of greater social cohesion and a society which is less politically incapable than the most unequal societies. But also part of that, I think, and what's happened is the top salaries have run away from the rest of us. And I think they've run away because people at the top have felt they can do whatever they like without being answerable to anyone else. We have to make them answerable. And so much of the European Union, but not Britain, there have to be employee representatives on company boards. I think that moderates what happens to CEOs' wages and so on. But I think we have to have support more thoroughgoing forms of economic democracy, whether employee ownership of shares or complete employee ownership of companies, mutuals, friendly societies, cooperatives, and nearly always those kind of companies have much smaller pay differences within them. We're going to set up a website helping people shop from those sort of organizations, and I think it's really important that we do so. And one of the
strengths of that approach is we ought to be able to grow that sector of our society alongside the existing sector. But it also has the benefit that an employee-owned company, I was going to do some research comparing 10 employee-owned companies with 10 others. I didn't get the money, but I visited several companies that had recently been through employee buyouts. And people said it turns a company from being a piece of property into a community. And of course we've lost community in our residential areas. People tend not to know their neighbours and so on. But where we have most to do with each other is at work. But it's at work we are most divided by hierarchy with line management and so on. And it's at work we ought to be able to recreate that sense of community where you get your sense of self-worth, the feeling that you're making a valued contribution, and people, colleagues who appreciate you. And you know, I think we'd be less likely to pretend we were off sick and all sorts of things, or to be work shy, and if work was a nicer experience, a validating experience. So I think we need to combine reduced income differences, the advantages of greater equality on social problems and health and so on, with the benefits of more community at work. But then I think that things, and the sustainability becoming more achievable. But then there are other components of a sort of society that we should be painting a picture of, better for us all, and that's the potential of digitization. And with digitization we can make such a vast array of the results of human creativity available without cost almost to anyone. Whether it's music or computer games or the written word or art or films or music, whatever it is. And of course the monopolistic companies and owners will try and prevent us doing that. We need to pay them for the work they've done in creating it, but we mustn't pay them in a way that restricts access. Now that we can make, you know, this ought to be part of our citizenship. Taking it out of a sphere where these things are allocated by income and making it as part of our common, well, right as a citizen. And the same with all the benefits of human knowledge and learning and research and so on being made available to the third world. It can all be made available without cost now, almost without cost. There are huge potentials for benefit, and we must inspire people with that and develop the kind of social movement which is capable of really changing our society. Thank you. Ganz vielen Dank an das Podium, vielen Dank für das aufmerksame Publikum und ich übergebe noch an den Robert Miesig, der über Abschlussworte spricht. Ja, danke Niki. Ich will Sie jetzt auch gar nicht mehr lange aufhalten, nach den sehr anstrengenden und dichten 1,5 Tagen, die wir hier hatten. Wir haben nicht alle Probleme gelöst, haben aber vorher auch schon gewusst, dass wir jetzt sozusagen da nicht rausgehen und sagen, jetzt sind alle Probleme gelöst. Der Philipp Sonderegger hat eines angesprochen, das sehr ähnlich auch ist, dem, was Benjamin Barber angesprochen hat und auch Richard Sennett, wie kann diese Programme, gewissermaßen die Ideen, die wir jetzt haben, wie eine Gesellschaft besser gemacht werden soll, dieser Anspruch ist an politische Parteien, aber nicht nur die politischen Parteien inspirieren, aber gleichzeitig auch in Verbindung gebracht werden mit einer Zivilgesellschaft, mit Menschen, die auch andere soziale Verkehrsformen wünschen. Das sind Fragen, die sich nicht so leicht lösen lassen, aber wir haben Ziele gefunden. Also das finde ich ist schon etwas. Und das Ziel ist eigentlich ganz simpel. Lasst es uns besser als die Affen machen. Das ist sozusagen das Fazit der heutigen Diskussion. Und das ist ja immer das Schwierige in solchen Situationen. Man kommt eher zu Zielen, als dass man die sozialen Kräfte und politischen Kräfte zu identifizieren vermag, die diese Ziele verwirklichen kann. Das ist ganz anders als früher. Nicht? Früher gab es Parteien, die haben sich gedacht, wir brauchen ein Programm. Heute ist es eher so, man hat leicht ein Programm, aber denkt sich immer, wo sind die sozialen Kräfte und politischen Kräfte, gesellschaftlichen Kräfte, die diese Ziele realisieren. Aber
ich glaube, das Tolle an dem heutigen Vormittag, und ich möchte Ihnen alle auch dafür danken, ist, dass es sozusagen auch einen Sound des Optimismus in eine Situation gebracht hat, wo wir Linke ja immer sozusagen auch leicht uns anstecken lassen von einem, was heißt anstecken? Das ist eine Art von Selbstinfizierung vom Geist des Pessimismus, der ja sozusagen dann seine Grundlagen hat und Berechtigung hat, wenn er sich mit Recht Realismus nennt. Aber Realismus ist, glaube ich, nicht identifizierbar mit Pessimismus. Realismus ist sozusagen eine Mischung aus Pessimismus und Optimismus und vor allem Pessimismus, der davon ausgeht, dass alles nichts besser wird. Der ist natürlich leicht ein Realismus, weil er sich selbst erfüllt, aber genauso der Optimismus hat seine selbsterfüllenden Ingredienzien, jetzt nicht in dem Sinn, wenn er wirklichkeitsfremd wird, aber in dem Sinn, wenn er sozusagen Energie gibt, Dinge in die Hand zu nehmen, die man ohne Optimismus nicht in die Hand nehmen würde. Damit schließe ich hier jetzt einfach. Ich danke Ihnen ganz herzlich allen, die Sie hier waren, allen, die Sie hier waren als Gäste und mitdiskutiert haben und vor allem allen unseren Gästen, die zum Teil aus näherer oder fernerer Ferne zu uns gekommen sind, um hier 1,5 Tage mit uns zu diskutieren. Wir hätten wahrscheinlich noch 3 Tage diskutieren können, dann hätten wir noch tiefere Augenringe, als wir jetzt schon haben. Danke Ihnen und ich hoffe, wir sehen uns alle mal wieder hier. Dankeschön.